Welcome, dear students, to this session on further progress in specialization. My name is Naveen and I teach in a government degree college. The prose piece further progress in specialization is a short story. You could also call it an essay, but better we take it as a short story. And before we actually move into the story, let us know quickly something about the author. Mind you, the writer of this story is Stephen Leacock, who lived between 1869 and 1944. He is a Canadian political economist, humorist, and a short story writer. He was into teaching till 1934, but started writing humor from 1910. Basically, he was a teacher. He taught in a university. Besides being a teacher, he was also, a political economist, right? And till he retired from his service in 1934, he was teaching. But he tried his hand in writing from 1910, and he produced a voluminous literature. 46 books in all. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಕತೆ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಲೇಖಕರು ಸ್ಟೀಫನ್ ಲೀಕಾಕ್ ಅಂತ, ಕೆನಡಾದ ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟು, ಒಬ್ಬ ಹಾಸ್ಯ ಬರಹಗಾರ, ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. 1934 ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆನಂತರ ಏನಲ್ಲ, 1910 ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಸ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಆಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 46 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. And if you continue about the author, his famous works include nonsense novels that was published in the year 1911, Sunshine Sketches of a Little Town 1912, and My Discovery of England that was published in the year 1922. These are his well-known popular works. And he tried to write his autobiography, but he could not finish it. He could write only 4 chapters of his autobiography, and it was published posthumously in 1946. And each year, as you know, he is a well-known writer of humor. Each year, a Stephen Leacock Memorial Medal for humor is presented for the best book of humor written by a Canadian. A trust has initiated this process, and each year a best book in the area of humor is given a medal in Stephen Leacock's name. Right? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅವರ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವರ ಬರಹಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು 3 ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಬಟ್ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ 1946 4 ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ, 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥೆಯ. ಅವುಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಅವರು ಹಾಸ್ಯ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಹಾಸ್ಯದ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಟೀಫನ್ ಲೀಕಾಕ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. And if you look at a few words which are difficult in nature, let's try to know meaning. The word primitive means ancient or crude. ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರಾಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್, ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದೋದು.
A resurrectionist means one who brings back people from death. If you watch Hollywood movies, you can come across this character often. There will be a resurrectionist who tries to bring back dead people to life. So he's called a resurrectionist. ಮೃತ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. And sanctum means a sacred or private place. So ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, that is called a sanctum. It's a holy place area. Capillary means fine blood vessels. ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂಥ ರಕ್ತದ ನಾಳಗಳು. Distressing here is upsetting, ದುಃಖ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು, ಬೇಜಾರಾಗುವಂಥದ್ದು. Blunders means mistakes. Blunders ಅಂದರೆ ತಪ್ಪುಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Severance here is cutting, ಕತ್ತರಿಸೋದು. Constitution here means health, ಆರೋಗ್ಯ. And colored boy means an African boy, a Negro boy. Severance ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪು ಹುಡುಗ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹುಡುಗ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ that you can find a bit difficult. And now let us come to the actual story. So first of all, title. What do you mean by the title? Further progress in specialization. ಏನು ಹೀಗಂದ್ರೆ, ಫರ್ದರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಅಂತ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ several areas, and if it comes to day to day small petty jobs, how would our life be? So the writer tries to answer this kind of a question. So if you begin to see specialization even in small ordinary jobs, there will be a distressing change in our lives. So the writer imagines such a situation, and ironically he writes this piece as he is an expert in humor. So if you look at the background, so we can see that we live in the world of specialization. ಸೊ ಮೊದಲು ಥರ ಮಾಮೂಲಿಯಾದಂಥ ಜೀವನ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆರೆವರ್ ವಿ ಗೋ ವಿ ಮೀಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಯು ಮೀಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎ ಕಾಲೇಜ್, ಯು ಮೀಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಸ್ಟಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ MBA ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ, ಓದಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನನ್ನ ಹಲವಾರು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು, ಫಿನಾನ್ಸು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂದರೆ ದೇ ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ತುಂಬ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್, and obviously specialized people can be seen very much in hospitals, right? So if you go to a hospital, if you have heart problem, there is a specialist for that. If you have a lung problem, you do have a specialist for that. If you have an eye problem, you do have people for that, right? So if we go to hospitals, we can see such specialized people. And if we come to our own studies, as I told you, so we can also see specialization, as I gave you the example of MBA. So chemistry, there are different areas: biochemistry, industrial chemistry, right? Physics, atomic physics, many things, right? So ಅದು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳೀಗ ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ there used to be a single teacher to teach all the subjects, right? A single teacher would teach us social studies, science, mathematics, languages, all, right? When we come to high school, things differed. When we came to college, obviously things are completely different. ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡೋರು, ಸಮಾಜ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲದ ಮಾಡೋರು. ಆದರೆ ಬರ್ತಾ 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 ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಿನ್ನೂ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಶಾಪ್ಸ್, eateries, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶಾಪ್ಸ್. ಈಟರೀಸ್, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಕೆಲವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಈಟರೀಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಥರದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 2-3 ಈ ಥರ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಡ್ಲಿನೇ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಕೆಲವರು ಮಾರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಅಂತಲೇ ಕೆಲವರು ಮಾರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ that particular food item. So that is called specialization. And but in the past, were the things so? We have to ask ourselves, in the past, were the things so? Obviously no. If you go to a hospital, there used to be a doctor who used to treat all kinds of people. He used to give treatment to all kinds of ailments, problems. Right? If the concept of specialization enters common professions, life can be different, as I told you. So this kind of specialization, if it enters very, very ordinary professions, so things can be altogether different. And this story, the present story in hand, that is further progress in specialization, presents such a scenario. And the new idea could trouble people instead of helping them. If you have these many specialized areas, if this specialization, the very concept, comes to petty jobs, petty professions, obviously they may not help us. Instead, they may put us into a lot of trouble. That is what the idea expressed by the writer Stephen Leacock. Well, if you look at the story, I hope all of you have your textbook with you, or all of you have come having read the text. Please keep your book with you. I'm just going to explain the initial lines of the story. I'm not going to give you the text of the story here. I suppose you have come prepared, you have come read at least on the first few paragraphs. The story is pretty small and you don't require much of time. And if you look at the first couple of lines, initial paragraphs, you can see that the story begins with practices followed by doctors in the past. Right? So what used to happen in a hospital, in a clinic in the past? A patient would go to a hospital or a doctor and would get himself checked up. So this was the common practice in the past. So a patient would go to a hospital and would get himself checked up, right? So he doesn't care much about specialized people. So he would go to a doctor and the doctor would check him. The doctor would examine him. A doctor would diagnose him, examine him, and prescribe some medicines. So earlier people, doctors used to go only MBBS. So if they study MBBS, they can treat all ailments. So such was the condition. So the doctor would treat, examine him, and then prescribe some medicines depending upon the ailment that he is suffering from. And the patient would definitely go home
he would take medicine, he would follow the advices given by the doctor. He would get better or he wouldn't get better. That was the only case you could expect in the past. These are the things used to happen in the past. There were no specialized people, right? So things were very simple. Things were very common, ordinary. Not much of complexity was involved in a simple process like getting treatment from a doctor, right? But now things have changed. If a patient goes to a hospital, he would be guided to different doctors. If you have gone to a very prestigious kind of hospital, if you have gone to big hospitals, you can see as soon as you enter the hospital, you will not be given treatment. You will have to undergo different tests, and then you will have to meet a doctor, right? So now if a patient goes to hospital, he will be guided to different kinds of experts, doctors sometimes, and sometimes even assistants. And after preliminary examination, he or she would be handed over to experts. Obviously, as I told you, there will be some preliminary examinations, checkups, and then after all these examinations, so the patient will be handed over to an experts. But this is even this is changing now, so we don't know what is in store in future. So future may be completely different. Instead of human beings, we may have to meet machines, right? So we don't know what exactly will happen in future. But these are the changes that we are seeing now also, right? ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಪಾಠದ ಕಥೆಯ ಶುರುನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಿಂದ, ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಪೇಷಂಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪಿತು ಅಂದರೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಆತನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅವನ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಥರನೇ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾತ್ರ ಏನು ನುಂಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆನಂತರ ಆರಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಹಲವಾರು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ, ರೈಟ್? Okay, let me stop here, and before we stop completely, let's quickly go through whatever we learned today. If we quickly recap what happened, so we came to know something about the author, obviously. ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಹೂ ಸ್ಟೀಫನ್ ಲೀಕಾಕ್ ಈಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟೀಫನ್ ಲೀಕಾಕ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ we also discussed about his major works. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಲಾಸರಿ. ಕೆಲವು ಕಷ್ಟದ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ರಿಟನ್. ಸೊ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕತೆ ಬರೆಯೋದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಯಾವ ಐಡಿಯಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ವರ್ ಟಾಟ್. ಈಗಿನ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂತಹದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, right? So hope you have understood whatever has been taught so far. Please go through the complete text before you sit through a class, right? So that would help you more. You can better understand a prose piece or a poem if you have gone through it beforehand, right? So thank you for patient listening.